Sula Tomani Shamayano Tomaniela Jasuchamayano Deshido Suada Duchita Duchita. Number Shivana Tombo, Sheripo, the Chet, and the Tomani, the Senima Manjiba Mamma Matamata Doma, but Omamba. The Rona Tomanila Sumazuam and the Namacheva and Amejemelu Mayimasume, Rametimi, Romere, Jemeche, and the Mijaka Mamane, Yakame, Nambashiva Kanjavada. Mendo Mariba Mara Sabamana Gashima Gashizabata Yamendo, the Shindo Tunga, the Kujo, the Governor Shimato Motoba. Sheripo, the Rona, Jesus, Mana, Tobamba, Sherashiraja, Paradijabadala, the Nasa, the Jesala, Tobama, Tobama, Chichilonation, the Yangal, the Bataracha, the Deus, and the Namashiva, Sanjataji. Shiraji Paradijabadala, the Nana Mamayanda, was over Jangamba, Sanja, so the Dawana Shiraja Paradimanga, Rabashamanga, Lana Manga, Minyamada Yamarjabanga. Tunga the Jero, the Sherajabanga, and the Bandabrasha, but the Shiraja Paradijabanga. Gada Baranga, the Parasanga, the border. So I share a boy, judges so much, but the Jamasamala Java, the nature of the thing, the judges so much of Jeras on your Lashila, so she's our general as well as origin petition. Dedition to Chitraki, Temptation to Shiro Jabaratu, the Shishavan and Jesus, along with them, the Tegaka, and the Mashari Buddha. Judges of Mazamajama Jeras on the Bakora, the Mandalama, that is the Jemajade, and the Jum the Jasumba Langom, but that Gata Baranga the Barang. That Gata Baranga the Barang, that Gata Baranga the Barang, that Gata Baranga the Baranga the Sanga, the Baranga the Baranga. Dada Gata Baranga the Barasanga the Buddha, so that the Paranga Parasanga the Buddha. Tada Gata Paraga the Parasanga the Buddha, so Han, Amalamala Charles, Sanjala Charles, Cholo Charles, Jindala Charles, Yamasharaja Varajambala Charles, Tajita, Chitanga, Yamasharaja Varaj, but also Mayela, Chakota Jabala, then the jealous of a Mendevi Charles, the Cherado. Dashendo Dajan, Jamasharaja Barajabata, Mayela, Second Jabalatan, the jealous of Medivichot, Chair, Dobra Juja, member Juja, Juja, the Show, George, Kanja, the Jendra, Jacoba, Majama, Chabam, Batabam, Madam, Batata, the Metropolis, Shitama, Sajaman, Tamadela Charge, Lord Jerez, Judicial, the Mendana Bajan, and all the Pedro, but the show. The sausage and jello, watching you love the soil, Jelando, watching you love the soil, Landrobosa, watching you love the soil, to waste the Javajian. Nejita Pandala Manzola Jazo, just a Jalhadala Manzola Jazo, Nasa Pandala Manzola Jazo, Tobata watching you love the soil, to Jishin watching you love the soil, the watching you love. Chachi Chimachi, you want to sit the Ella, the Virginia love the soil, the sausage and jello, children watching you love the soil, Jelando, watching you love the soil, Landrobosa, watching you love the soil. To a just a George in yellow the soil, the Pandala Manzola Jazo, you just a Hadala Manzola Jazo. And also Pandala Manzola Jazo, the Vata watching you love the soil, to Jishin watching you love the soil, the watching you love the soil, Chachi, you want to say the lot of watching you love the soil, the sausage that you choose to watch in yellow.
Chelando Lua Chin Lab the Soil, Lantroba Sawa Chin Lab the Soil, Troba Issues of Java Chin Lab the Soil, Nijita Banana Mansala, George, Jessica Nasi Pandela Mansola, Jeffs Joe, Tobata, Chin Lab the Soil, Position to Chin Lab the Soil, the Dava Chin Lab the Soil, Chaja Chamber, Young on Sending and Latobra Chin Lab. So Pandala Mongoja, Wanjola, the Longa Chana, young, but to watch about. Chic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 hi
ba ka so ndo so wan de ho de ndo so ji lo ji shi no bo so ji ma san ji me ji wa de chen bai xian ga de zhe de yan ga de lo ji da xin ji ga na so wan de chi yan ga de ji lo sen de ne je ma na de lo de jo go do ba chen je lo na ma na sa na da je na ma na sa shi so so chi ba ka so ndo so wan de ho de ndo so ji这些呢，不自己就马上就被结尾的，就被香港的这外的，香港的就罗就在那么就打新的说的全的这些老生的那些嘛，那就弄的就我都不见见了，那么那是那的就那么那是是这么不可说，就是说，活动就是这些了，这些呢，不自己马上就被结尾的，就被香港的这外的，香港的就罗就在那么就打新的说的全的，生的那些嘛，那的就弄的就我都不见见了。特别对这世界的种种，现在们都对这不就把世界龙包都不这不过，世界做的了查查了，这么说对这我都没这些种。当这几把关键就这你们这个人间国家子，我们这些就不长多，都是世界关键国年，世界公司都咋把拉嘛那拉国家子。Okay. I think we only a few minutes, so we can start now. Good morning, everyone. So today we'll go to. I thought maybe we should talk about a little bit on the Bodhisattvas. It's a reason is a when things are not easy at that time, if you can generate the bodhicitta, loving kindness, compassion, it becomes less stress. It becomes less complicated. Because I think in our life, of course, some part is a really physical problem. You know, we cannot say it's imagination. Maybe because longest our what called the conceptual thought or dualistic is there, they always have a physical problem. Longest we have this conceptual, this aggregate. So it's not everything is a mental projection. You know, maybe not necessarily can say it that way, but and when our mind is not really you know, stable, then every situation it become many times worse. I actually sometimes it make even the small one can become a really great dangerous. So that reason, when things are rough in our life, in our situation or our environment, then at that time, one thing is we need to protect is mentally, you know, feeling. So how we can protect the mental feeling is the best way. Is I think how to mind is trained through the bodhicitta. So that reason I thought maybe this text is really good for us, especially when this come to this kind of circumstance. So today we're going to take on the text called the 37 practice of the Bodhisattvas. Ngày hôm nay thì thầy mới nghĩ rằng là tại sao chúng ta cần phải có một chút rèn luyện về luyện tâm
tâm và về Bồ Đề tâm. Bởi vì là ngày hôm nay thì chúng ta có rất nhiều các cái vấn đề nó xảy ra, và khi mà chúng ta có những cái vấn đề xảy ra như vậy trong cuộc sống ạ, và chúng ta muốn rằng là chúng ta có giảm thiểu đi tất cả những cái sự phức tạp, giảm thiểu đi tất cả những cái sự căng thẳng của chúng ta, thì chúng ta hãy thực hành về Bồ Đề tâm. Trong cuộc sống của chúng ta ấy, thì là khi mà chúng ta có những cái vấn đề thì thứ nhất là về mặt vật lý, nó không phải là một cái gì đấy chúng ta hình dung ra nữa, mà về mặt vật lý là chúng ta đã cảm thấy là rất là mệt mỏi rồi. Khi mà chúng ta vẫn còn những cái sự phân biệt nhị nguyên, vẫn còn những cái khái niệm như vậy, thì đương nhiên là chúng ta sẽ vẫn có những cái vấn đề với các cái uẩn, và như vậy thì những cái sự phản chiếu về tinh thần nó sẽ trở nên nó rất là hỗn loạn. Khi mà tâm trí của chúng ta thì nó sẽ không, một khi tâm trí của chúng ta mà nó không yên ổn thì là chúng ta sẽ cảm thấy là vấn đề nó sẽ càng trở nên là nặng nề hơn, bởi vì là tâm trí nó luôn luôn là cái người mà dẫn đầu cho thân thể và lời nói đi theo. Cho nên một khi tâm trí mà nó đã không vững vàng thì đương nhiên là chúng ta sẽ cảm thấy vấn đề nó rất là trở nên là tồi tệ hơn. Vấn đề nó rất là nhỏ thì nó có thể xé ra thành cái gì nó rất là to. Chính vì vậy khi mà cả những cái lúc mà chúng ta cảm thấy là nó không yên ổn một chút nào như vậy, thì chúng ta cần phải bảo vệ những cái cảm xúc tinh thần của mình, và bảo vệ những cái cảm xúc tinh thần của mình bằng cách như thế nào? Bằng cách là chúng ta rèn luyện về Bồ Đề tâm. Và chính vì vậy ngày hôm nay thầy đã chọn cái 37 pháp hành Bồ Tát hạnh để thầy giảng cho chúng ta là vì vậy ạ. Actually, mind is really powerful, really, strong to change our physical condition too. There was one story in India. One time, there's no rain for many years, and people are lack of food, and no one can, nowhere can find the food. So one mother had a few children. So she couldn't feed them at all. So she doesn't want to see them dead. So what she did was she put a sand in the bag and hang on the ceiling, and said to her children, please wait me come back. When I come back, I will cook those rice on from the ceiling. So until I come back, please wait here. So she went to die herself, so because she doesn't want to see her children to death. I think that's most parents have. I don't think so anybody can see that. So so she left for many days, like or 8 days, more than that, maybe many days. She never come back. So those kids are waiting, hoping that, believing there's a food. So they waited for mom a long time, and mom never came back. Then one day, one kid went up there and bring down the bag from the ceiling. Then that bag wasn't the rice; it was the sand. So once they saw the sand, kid, and they died immediately. So until they saw the sand, they survive, physically survive, because they believe there is a food. That hope and that belief keep them alive. But when their hope and belief is lost, then they died. Also, recently, like a few years ago, in America, the scientists research, and research how they did was one guy meditate him to eating M&M, that kind of chocolate candy. He's not eating physically, but make him visualizing the eating M&M. And after the meditating, a little while meditating, then they put the M&M in 2 cups, and one is a give this guy who are meditating, eating the M&M, and one give to someone else who didn't do the meditation. So person who didn't meditate, visualizing eating, and he ate actually M&M more than person who already meditate on the eating M&M. So
so scientists said mentally power from the mental visualization or perception or mind changing can change physically. So those are kind improvement of that how our mind is strong and how much mentally strength can help to the physically condition change. So that reason uh, uh, we must try to be mentally strong with the bodhicitta. Otherwise, if other hand, if you are mentally weak, even some kind of incident happen one time in your life, but because you couldn't forget and you couldn't forgive and you couldn't deal with that, so then this whatever incident happened, it happened one time, but if you are it happened from within your own mind every day, every moment, whenever you remember. So that kind of also things happen because of that incident. Some people, it happened for 20 years ago, 30 years ago, some bad incident in their life. Then now, even nowadays, when they talking about it, crying and sad, it show that feeling, and it's a pain that come back. So that is also mind is creating really stronger bad condition for our physical body. So that reason, I think one thing, so what we can do is we try to train our mind to more like a positive way, to how to we can also how to make stronger mind and body to by learning how to deal with the circumstance. Because if we don't know how to deal with it, and it makes us more can say miserable or more suffering. So that reason, I think learning this kind of time, learning it really help us mentally and physically build more, become strength and capable to protect ourselves from misery. Nếu như mà tâm trí của chúng ta mà nó rất là mạnh mẽ thì nó sẽ thay đổi tất cả cái thân thể của chúng ta, thay đổi tất cả những cái điều kiện vật lý của chúng ta. Có một câu chuyện xảy ra như thế này, có một thời gian là ở bên Ấn Độ rất là lâu là thời khí hậu nó bị khô hạn và không có mưa, thì và không ai có thể tìm được thức ăn cả. Khi đó thì có một người mẹ và bà mẹ này có một vài đứa trẻ con. Khi thấy những cái đứa con của mình sắp sửa chết đói thì người mẹ cảm thấy là không thể chịu đựng nổi cái điều này nữa, cho nên là bà mới nghĩ ra một cách để bà đi một cái nơi khác để mình có thể chết và không nhìn thấy những đứa con mình chết đói. Bà mới lấy một cái túi và bà để đầy cát vào trong đấy, sau đấy bà treo cái túi này lên trên trần nhà và bà nói với những đứa trẻ rằng là cứ ngồi đây và chờ mẹ về. Trong cái túi này thì có gạo, khi nào mẹ về thì mẹ sẽ nấu cơm. Thế và sau đấy thì bà ấy đi và để tự chết. Thế những cái đứa trẻ tồn tại đến 7-8 ngày và chúng không thấy mẹ quay về. Thì lúc đấy có một đứa trẻ lớn nhất thì nó mới bảo là thôi bây giờ đói quá rồi, chắc phải leo lên để lấy cái túi gạo xuống để ăn. Và khi mà chúng lấy cái túi gạo xuống mở ra và nhìn thấy là toàn cát thì tất cả đứa trẻ con lăn ra chết. Thế điều này muốn nói rằng là gì? Khi mà những cái đứa trẻ mà nó nghĩ rằng, khi mà tâm trí nó nghĩ rằng là đấy vẫn là gạo, là một cái niềm tin để giúp cho chúng có thể sống được. Thế nhưng mà khi mà chúng thấy rằng cái đấy không phải như vậy thì chính cái tâm trí khi mà nó không có cái gì mà nó giúp đỡ thì là lập tức là cái tâm trí đấy nó sẽ bị yếu đi, và chính vì vậy bọn trẻ con đã chết. Và cũng có một cái thí nghiệm, một cái nghiên cứu đối với những cái nhà khoa học ở bên Mỹ. Khi đó thì là có một cái hành giả thiền về ăn cái kẹo mờ và mờ ấy. Thế còn có một và sau khi mà hành giả đó thiền một thời gian thì là người ta mới làm một cái thử nghiệm là người ta đưa một cái cốc kẹo mờ và mờ
cho cái hành giả thiền và một cái người bình thường, thì cái người mình bình thường đó ăn rõ ràng là nhiều kẹo mờ và mờ hơn là cái hành giả mà đã thiền. Thì điều đấy chứng tỏ rằng là cái tâm trí của chúng ta nó rất là quan trọng. Một khi mà tâm trí của chúng ta thì nó được rèn giũa rồi thì nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, và nó sẽ giúp cho chúng ta có thể thay đổi cái điều kiện, và khi mà tâm trí của chúng ta nó được rèn luyện với Bồ Đề tâm ấy, thì là một cách về tinh thần là nó hoàn toàn là nó rất là mạnh mẽ. Thế nếu như tâm trí của chúng ta mà yếu ớt ấy, thì có một cái việc dù là nó rất là nhỏ bé xảy ra, thế nhưng mà nếu như chúng ta cũng không thể nào chúng ta cảm thấy là chúng ta có thể đương đầu được với, và chúng ta cảm thấy là chúng ta vô cùng đau khổ, chúng ta không thể nào chúng ta có thể quên được nó đi, và chúng ta không thể nào có thể tha thứ được cho nó. Và ví dụ có những cái câu chuyện dù có xảy ra trong cuộc đời chỉ có một lần thôi, thế nhưng mà 20 năm sau, 30 năm sau khi mà nói lại thì vẫn làm cho chúng ta có thể buồn, có thể khóc, bởi vì là công trí đấy là hoàn toàn là do tâm trí của chúng ta đã tạo ra những cái điều kiện xấu như vậy. Thế nếu như vậy thì chúng ta cần phải tìm cách để làm cho cái tâm trí của chúng ta nó trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể đương đầu với tất cả những cái trường hợp, tất cả những cái hoàn cảnh khó khăn. Thế còn nếu như mà tâm trí của chúng ta mà nó không mạnh mẽ hơn thì đương nhiên là chúng ta sẽ càng khốn khổ, chúng ta sẽ càng khổ hơn thôi. Thế nếu mà chúng ta mà được rèn luyện kỹ về Bồ Đề tâm ấy, thì đấy là một cái cách để mà cho tâm trí của chúng ta nó được ổn định. Và như vậy khi mà tâm trí và tinh thần của chúng ta được ổn định thì như vậy là chúng ta sẽ bảo vệ được bản thân nhiều hơn. The Nguju Tome Sambo. Nguju Tome Sambo was born, this author of the book was born 1295 in west region of the Tibet, called the Zhang, near Sakya Monastery. And since he was 9 years old, he ran away from home to there's one monastery near there, and he went to the monastery, and since then he stayed in the monastery to learn how to read, how to write, and until age 14. And at age 14 he became ordained. He received the vow and became ordained. And when he was born, actually his name was Kunjo Sangbo. The Ngunju Tome Sambo's name was Kunjo Sambo. And when he became ordained, and his name was Sambo Bell. So from there to then he went to different places, especially there's called Podong is a Zhang. There's at that time those monasteries are really powerful. Go to study. Many scholars come to study on those, and he studied there. Many commentary, and at the age 23, started visiting to the different temple, the school of the in that different monastery, and try to compare to what he learned and what they teaching. So, and there was one master called Jamya Nyima Gensem, and when he asked to Nguju Tome Sambo about the Abhidharma, he asked some question. So Nguju Tome Sambo gave the without the hindrances, without the difficulty, and he gave really called all the answer. So that reason, and his name becoming Tome Sambo. In the Sanskrit, it means the Asanga Batra, but in the Tibetan, Tokpa member means like someone who, without the hindrance, without the difficulty, and to give all the answers. So that way, since then his name is becoming Nguju Tome Sambo. That is what we know his name as a Tome Sambo. And since he was 21 years old, he already started giving teachings. So from there to continually he performed the Dharma activity until 13
69, and at the 1369, and he passed away. So he wrote many texts, like they say, like more than 100 different texts he wrote. But one of the most well-known in the Tibetan society now is, I think, whole world knows. Especially His Eminence Gajen Rinpoche is continually giving this booklet, small booklet of the 37 Bodhisattva practice. So I think whole world now knows that this text. So that text, a well-known text, is called the 37 practice of. So that is how what the text, and from today to whenever we get chance, I'm going to talk a little bit on that from that text. Ganse Munchu Thokme sinh ra là năm 1295 và người mất đi là năm 1369. Người sinh ra ở Phun Dung, là ở phía ở vùng Sang, ở trung tâm Tây Tạng, và khi mà người mới sinh ra thì người có tên là Côn Chốc Dòng Tô, có nghĩa là tuyệt hảo của Tam Bảo. Sau một thời gian sau thì là bố mẹ của cậu bé này chết đi, nhưng mà từ bé thì cậu đã có rất nhiều những cái biểu hiện của cái sự bi mẫn rồi, và sau đấy thì đến năm 14 tuổi thì thầy đến một cái thọ nguyện xuất gia, và lúc này tên gọi của thầy là Sangpopan, có nghĩa là sự huy hoàng tuyệt hảo. Và từ 15 thì thầy nhận của thầy tâm linh theo các trường phái, và thầy học rất là chăm chỉ và nhanh chóng trở thành một người học trò vượt bậc. Thì thầy không chỉ nhớ đa số các bản văn của mọi người học, mà thầy còn chỉ cần nghe một lần và ngấm tất cả những cái ngữ nghĩa, không có gì khó khăn cả, và thầy có khả năng trả lời về một số chủ đề vi tế của những học thuyết. Và khi đó thì mọi người còn coi như thầy là một đức cô trước thứ hai, cho nên người có tên gọi là Thúc Mê ở Tây Tạng, có nghĩa là ngài cô trước thứ hai, và từ đó người trở thành Thúc Mê Sangpo, tức là Asanga tuyệt vời. Và khi đến 19 tuổi thì việc học kinh điển và mật điển là vô cùng lớn mạnh, và người có những cái thiền để trải nghiệm những cái về những cái bài giảng. Ở tuổi thứ 29 thì thầy bắt đầu chọn tất cả các cái giới nguyện ở tu viện có tên là tu viện E. Sau đấy thì thầy học và trở thành một cái vị thầy rất là xuất sắc. Thế và thầy ở đây cho đến năm 41 tuổi thì thầy đi ở rất nhiều vùng khác nhau, đi qua những cái tu viện khác nhau, và học các cái truyền giảng. Và Ganse Thokme thì có để lại một cái di sản là khoảng hơn 100 những cái bài viết, và những cái bài viết của thầy trở nên ngày hôm nay được. Ngày trước thì chỉ có Tây Tạng là mọi người là cái bản văn của thầy thôi, thế nhưng mà ngày hôm nay thì gần như là cả thế giới đều biết đến những cái bản văn cái người mà và ví dụ như thầy Càn Chen ạ, ngày nay thưa thầy truyền giảng, thầy hay đem đi truyền giảng những cái bản văn của Ganse Thokme, thế cho nên là bây giờ thì rất là nhiều người biết đến những cái bản văn của Ganse Thokme. Okay. That is the author's maybe a short biography. I think it's important to know who the author that help us to more like that we can trust the text. And this text, there's I sent you the one English one. They translate the first homage as English homage to the Lokdishwara. Actually, in the Tibetan, we have two kinds of homage, lots of Tibetan texts. One is a Sanskrit homage,
and one is a Tibetan homage. Tibetan homage is the next one. But Sanskrit homage is, I think, reason is they show they show us this text as a compatible of the Indian text. Why Indian text is really trustworthy? Because in India, you cannot become an author easily. Whatever you wrote, whatever you composed, you have to prove that your whatever you wrote is logical, reasonable, and especially is not what called contradictory with the Buddha's teachings. So that reason Lord Jidisungwa also said, when compared to your guru and the Buddha's teaching as a contradictory, then you up the Buddha's teaching and forget about what Guru said. Because, Buddha is the source of the Dharma. So in India, it's not easy to become an author. But, in Tibet, it's more easier because Tibet, we don't have the rule and regulation how to become an author and how to prove that text is authentic or not. So that reason, one thing is in the Tibetan, we show that some proof that they wrote as a Tibet Indian masters, viewpoint, like Buddha and those scholars. Another one is also they show this pay homage in the Sanskrit as a kind of like a sign of saying like this is like an Indian text that you can trust. And also when Tibetan, when they write text, always have there's a big support of based on this. So that reason many scriptural you can see the many scriptural in the commentary you see the many scriptures like Buddha said this one, Nagarjuna said this one, so those mention as a come. So that is those other is try to show that they saying this is not just my perception, this is not just my thinking or my view, this is based on the Buddha and all the trustworthy great scholar like Nagarjuna, Asanga, and their commentary based on that, and I wrote this one. So that way it's become more like trustworthy. And here we said pay homage to the Lokit Ishwar. So pay homage to Namo Lokeshwaraya. In the Sanskrit, as I said, it means that pay homage to the Lokit Ishwar. So we have a pay homage, pay homage or prostration. I don't know if this translation is correct or not, but chak, as a Tibetan said, chak tsel. It means that chak is the actually ultimate nature of the emptiness. It's called the chak. Tsel means that someone give you that or that, so asking that realization. Tsel means that asking, give to me. So really it means that like a ultimate nature. So here, all the enlightened, we're not doing prostration to the body, we're not doing the prostration or pay homage to the enlightened speech. We're doing enlightened mind. If you look the enlightened body, speech, mind's quality. Body's quality is, we normally said, mark with the major and a minor mark in the enlightened body. Enlightened speech is like a kalapinga, really gentle, really meaningful, really pleasant to that enlightened speech. But enlightened mind, we said, Khen, Tse, Nu, Tibetan. Khenpa means the knowledge, Tsewa means the compassion, and Nupa means the power or ability. So, enlightened embodiment of all the Buddha's knowledge is the manifest as a Manjushri. And the embodiment of all the Buddha's compassion is the
or loving kindness and compassion is the Avalokiteshvara. And embodiment of all the Buddha's ability or strength is the Vajrapani. So our reason here is pay homage to the Lokti Ishwara, or Lord of the Compassion, the generosity. That is one of the generosity's name. So that is showing us a pay homage to the enlightened mind. So the reason called the homage to the Lokit Ishwar, Lokit means the samsara, Ishwar means the Lord of the samsara, Lord of the world, Lord of the sentient beings, as Avalokiteshvara. Because Avalokiteshvara make the commandment, liberate the sentient being because of his loving kindness and compassion, especially Avalokiteshvara emphasizing great compassion and meditate on that, and that way he recite this great compassion mantra. We have this Namaranataya Namaya Jana Sankara. So that's he did a long time main practice. So those reason Avalokiteshvara is the embodiment of all the enlightened great compassion. So that is great compassion is a quality of all the enlightened mind. So that reason we pay homage to all the enlightened mind. Bắt đầu phần mở đầu của bản văn là phần đỉnh lễ ngắn bằng tiếng Sanskrit. Thì bình thường là một cái bản văn thì có đỉnh lễ là có thể là dùng đỉnh lễ bằng tiếng Tạng hoặc là đỉnh lễ bằng tiếng Sanskrit. Thế khi mà dùng cái phần đỉnh lễ bằng tiếng Sanskrit thì có nghĩa rằng là cái nguyên tắc này nó hơi giống như cái nguyên tắc là ở bên Ấn Độ ạ, để mà khi mà chứng một cái bản văn thì rất là khó khăn, bởi vì phải dẫn chứng ra là cái bản văn này được viết theo những cái luận cứ của một cái vị thầy hoặc là một cái học giả nào đó, phải có tên tuổi hay là phải đáng để tin tưởng, bảo rằng là cái bản văn đó viết hoàn toàn là không có gì trái ngược với tất cả những cái điều mà Đức Phật đã thuyết. Thế ngay cả tổ chức Sensungton thì có nói rằng là khi mà chúng ta những cái lời dạy của vị đạo sư và những cái bài giảng của Đức Phật, nếu mà những cái lời giảng của đạo sư của chúng ta mà trái ngược với những gì của Đức Phật đã thuyết thì chúng ta phải làm theo là những cái điều Đức Phật thuyết, bởi vì tất cả những cái gì Đức Phật thuyết là hoàn toàn là tinh khiết, cho nên chúng ta phải làm theo. Thế và ở đây mà đỉnh lễ bằng tiếng Sanskrit thì có muốn chỉ ra rằng là cái bản văn này theo cái truyền thống như là ở bên Ấn Độ, và đây là một cái bản văn mà con có thể tin tưởng vào đấy và có thể dựa theo những cái kinh điển như thế này như thế kia. Trong những cái bình luận mà thường là các vị hay nói rằng là ví dụ như là cái bản văn này dựa theo thọ hay là dựa theo những lời của Đức Phật đã thuyết vân vân. Thế và như vậy thì là đấy là những cái bản văn hoàn toàn có giá trị, và đấy không có nghĩa rằng là đấy là những cái lời nói của một cái người nào đấy, hay là ý kiến, hay là cái ý thức của một cái người nào đấy, mà đấy là hoàn toàn là dựa theo kinh điển, là dựa theo những cái luận thuyết của những cái học giả lớn, và dựa trên những cái điều như vậy thì cái bản văn mới có giá trị để đáng tin cậy vào. Thế và ở đây trong cái phần đỉnh lễ này thì trong tiếng Tạng thì có dùng cái từ là trạ ở đây thì có nghĩa là bản chất tuyệt đối. Trạ và trang thì cũng đều muốn nói như vậy. Thế và ở đây thì trong cái phần đỉnh lễ này thì không phải là đỉnh lễ đến thân và ngữ, mà đỉnh lễ đến tâm trí. Nếu như mà chúng ta đỉnh lễ đến thân thì sẽ có những tướng hảo chính và phụ. Thế còn nếu như mà đỉnh lễ đến ngữ thì thường hay nói rằng là ngữ thứ hay được so sánh là như tiếng chim ca lăm tần già. Thì đấy là một cái loại chim mà có cái tiếng hót nó rất là êm ái và rất là dễ nghe. Thế và tâm trí ở đây thì có thể nói rằng là tâm trí ở đây là gồm có những cái năng lực và có sự bi mẫn. Thế khi mà đỉnh lễ những cái sự hiểu biết thì thường hay có đỉnh lễ đến Đức Văn Thù, bởi vì Đức Văn Thù là hiện thân của trí tuệ. Và nếu mà đỉnh lễ đến lòng bi mẫn thì hay là đỉnh lễ đến Đức Quan Thế Âm, bởi vì Đức Quan Thế Âm là bi mẫn. Thế còn nếu đỉnh lễ đến những cái đấng quyền năng thì là đỉnh lễ đến Đức Kim Cương Thủ, bởi vì người gọi là của tất cả
cái quyền năng lớn. Thế và ở trong đoạn văn này thì là nói rằng là gì? Namo Lokeshwara, thì ở đây Namo thì có nghĩa rằng con xin kính lễ, Loka thì có nghĩa rằng là ý nghĩa thế gian hay là vũ trụ, Ishvana thì có nghĩa là tất cả những bậc thầy đầy năng lực. Thế và con đỉnh có nghĩa rằng là con đỉnh lễ đến Đức Avalokiteshvara, hay là người đứng của thế gian ở đây, và đấng Quan Thế Âm thì là hay là còn gọi là Avalokiteshvara, hoặc là còn gọi là Chenrezig ạ. Bản thân là minh mẫn, xuất hiện trong tướng dạng của bổn tôn, nhận thấy những cái khổ đau của mọi chúng sinh, thì người thể hiện cái lòng rất là minh mẫn. Và cái câu minh chú của người mà chúng ta hay đọc gọi là minh chú đại bi đó, là xuất phát từ cái lòng minh mẫn của Đức Quan Thế Âm. Thế và Đức Quan Thế Âm là có một cái lòng đại bi vô cùng là lớn lao. Okay, then second one is also pay homage as a Tibetan. So in the Tibetan pay homage, now as English, we can say pay homage in the English. So I think first one is should live as a Namo Lokeshwara, as in the Sanskrit. I think it's better, even the translator. They have a reason to live in Sanskrit. Second one is now is English can say pay homage. So at all time, it means saying it's not saying it's I'm pay homage when I need you, you know. I'm not. We're not saying it's pay homage when I'm using you, when I'm rely on you. It's not saying so. This pay homage is we show our respect, we show our appreciation, we show our kind of humbleness. It's need not just only occasion, not just only whenever we need. So not that way. Like you only do pay homage when you need to receive some teachings, or when you need to receive some blessings, and that is not really sincere pay homage. It's like when we receive in the Dharma teaching, there's a said like attitude is like a hunter, then that's not good. So when we're receiving the Dharma teaching, we need attitude as a patient. So that way, this pay homage have to be at all time, not just only when we need, okay? And apostate with the respectfully three doors. Not just only your body, not just only your lip surface of the speech, not just only your devotions. All three times have to show that pay homage. Why? If you don't do with the body, nobody can see that you showing that respect or humbleness or pay homage. If you don't do from the mentally, and not even you do from the physically, it not becoming sincere. So that way, if you want to become that pay homage as a sincere, and then other one can see that one as then you do have to do with the three all doors. It means the body, speech, mind. So how to do the body pay homage is doing prostration, including the joining hand at the heart. That is called the pay homage by the body. And pay homage by the speech is a supplication. You should supplicate to the Guru, you should supplicate to the Buddha, you should supplicate to the Avalokiteshvara, and the supplication is the pay homage by the speech. Then pay homage by the mind is then we have to be devotion and a faith toward to the Guru and Avalokiteshvara. Here, Guru and Avalokiteshvara. That way, body, speech, mind is called the pay homage, respectful three doors to be supreme Guru. So one is to whom your pay homage is the supreme Guru. Guru here is a spiritual master.
anyone who give you the teaching from the refuge until Bodhisattva bow, all of those are Guru. Especially here, that because this is a Mahayana Bodhicitta practice, training of the Bodhicitta, especially here, who give you the Bodhicitta, aspiration Bodhicitta and Bodhisattva vow, then you have to pay homage that one, special that one. So, what is the Guru? If you look the what is the Guru mean? If you look the jewel ornament, there Gampopa explained the 3 example why we need the Guru, how to rely on the Guru as a Gampopa. Guru is like a what called like when you travel into the dangerous place and you need a guide. So like guide, when you're going somewhere, especially the place you never been, so you need a travel guide. So Guru is like a travel guide. And also Guru is a kind of like a protector of the when you go to danger. And Guru is like a boatman when you cross the river. So when you look those example, it's not like somebody just show you the path and go this way. Somebody who guide you continually until you reach to your destination. So that reason, that is a show us we need a Guru from here until we become a Buddha. Always Buddha, Guru or spiritual master. So that reason Adisha said, dear friends, until we become a complete Buddhahood, always need the Guru. So never be separate from the Guru. So that is what is a Guru mean, someone who guides us from the dangerous place of the samsara, from the really difficult to cross the ocean of samsara and crossing us, and without the difficulty we can get to our destination place wherever we need to go. So that is a guide. That guide is called the Guru, spiritual master. So that one, then that is also Cheresi, inseparable of the Cheresi. So this Guru and Cheresi shouldn't be separate. Guru as a Cheresi, Cheresi as a Guru. As I think last time I mentioned, like a Guru, Cheresi manifests as a Guru's form. Because we are not capable to see directly Cheresi. And a Guru is not different than Cheresi. Also, because Guru have all those qualities. So one time His Eminence Gachi Rinpoche said, why we call the Dalai Lama as a Cheresi? Because the Dalai Lama have all the Cheresi's quality of the compassion, loving kindness and compassion. That reason, and he reached the state of the Cheresi. That way we call he is the emanation of the Cheresi. So that reason the Cheresi as also Lord of the Protector, and of course the Cheresi is the embodiment of all the enlightened loving kindness and compassion. So that is Cheresi, who though realize that all the phenomena neither come nor go, strive solely for the welfare for migrator. So that the Guru's quality is there's two qualities. For own's benefit, they have a realization of the suchness. So their mind is free from delusion. So that way it's said through the realizing that all the phenomena neither come nor go.
It means that kind of free from that kind of perception. How to achieve that free from that kind of perception is when you have a realization of the suchness. So this is a own some benefit, have a great realization of a suchness, and stress solely for the welfare of a migrator. This is a why they put in effort to benefit the sentient beings. They continually manifesting in the samsara and continually, tirelessly working for the benefit of sentient beings because of the compassion. So others benefit, they have a compassion. So because of these two, loving kindness, compassion, and wisdom, those two qualities, so that is the what is the Buddha generosity, or what is the Guru. So that is the generosity and Guru's quality. Themselves as their own benefit, they have a realization of the suchness or emptiness, one-testness, or and others benefit, they have a great compassion to put effort to migrated beings. So to those, so that is what is a generosity mean. That is what is a Guru mean. So that kind of quality beings, we're doing prostrations, we're doing pay homage. So this one is a pay homage is a others. Why other have put this pay homage is a showing as a his humbleness. One is a by this he show his humbleness, and other reason is also trustworthy text, and also anyone who study, meditate, and practice on this, the text should be with the humbly engaging, because Dharma practice, one of the most important is being humble. If we have arrogance, once we have arrogance, it's really difficult to improve our knowledge and wisdom to become better. Because arrogance put you that you reject everything when anyone saying something that is you don't understand, that is you don't believe. Then so that is a block. So in the Tibetan we said arrogance or pride is like a hill. No matter how much rain, it not stay water there. It's a water fall down. So being humble is the so then you receive all the wisdom and blessing and knowledge from all the enlightened one. Is who being humble. It's like a being lower. So that reason in the practitioner, every time we always have to consider ourselves as I am the lowest one. I am the kind of like a worst one of the practitioner. So you may see some texts earlier Tibetan master wrote. So they always said that the worst student of such and such great masters. Me, who a worst student of such and such great master, last text they mentioned that one as a showing as a humbleness. So this pay homage is also show our being humble is important, because if we don't have the humbleness, it's a problem. Then we couldn't improve our knowledge and wisdom. So that reason Thich Nhat Hanh also said that knowledge is the obstacles. Why? Since we have a sense of I know, then you are not really. So it's just like you come with you come to the get the coffee with the cup with full of water, and asking give you coffee in that cup. Even put the coffee is going to pour down outside.
So that way, being pride or being arrogant isn't become obstacle. Like it's the same as you bringing your own cup to the coffee shop, and said the cup is completely full with water, and said, please put coffee in this cup. They cannot put coffee in that cup. If you want to receive the coffee from the coffee shop, you have to give them empty cup. Then you can get the full coffee. So same things like that. When you want to receive the teachings, you have to be, kind of like being humble. It's the important, being down to the earth. So those reasons always come to the pay homage. And another main reason is pay homage. By pay homage, accumulate the merit. Once accumulate the merit, fulfill the wish of complete the right text. Otherwise, sometime middle of the job, some problem comes, so we couldn't finish. So those are lack of the merit and things happen. So the reason we need a great support of the merit to fulfill the complete of our work. So those reasons, I think this mainly two main reasons: becoming humbleness, and accumulation of merit. That way, we do this pay homage. Other did the pay homage, so for us also need that reason the pay homages come there. Tiếp theo là đến phần đỉnh lễ bằng tiếng Tạng, nhưng mà đối với chúng ta thì là đỉnh lễ bằng tiếng Việt. Ở đây là đỉnh lễ vào mọi thời gian, chứ không phải đỉnh lễ vào lúc nào mình cần thiết thì mình mới đến đỉnh lễ. Nếu như mà mình đỉnh lễ vào mọi thời gian thì nó mới có giá trị. Thế và nếu như mà cái việc đỉnh lễ của chúng ta vào mọi thời gian là muốn chỉ ra là chúng ta rất là kính trọng, chúng ta luôn luôn là chúng ta có cái sự chúng ta luôn luôn là khiêm tốn trong đó, và cái lòng tôn kính của chúng ta nó không phải là tùy từng lúc mà nó luôn luôn là hiện hữu. Đôi khi mà chúng ta đến xin những cái gia trì đó thì khi đó chúng ta mới đỉnh lễ, thì như vậy là cái sự đỉnh lễ của chúng ta nó không chân thành một chút nào cả. Và đây cái việc đỉnh lễ là chúng ta phải luôn luôn là đỉnh lễ vào mọi thời gian, và cái thái độ mà khi mà chúng ta mà đến xin nhận pháp thì chúng ta đến với cái thái độ như một cái người đi săn thì nó sẽ không tốt lành một chút nào. Mà khi mà chúng ta đến với thái độ của một cái người mà nó rất là kiên nhẫn thì đấy mới là một cái thái độ đúng đắn khi mà chúng ta đến để xin những cái thuyết pháp. Thế và ở đây là đỉnh lễ vào vào mọi lúc mà 3 thời gian và với 3 cửa. Thì cái phần đỉnh lễ này nó nói rằng là gì? Người đã nhận ra vạn hữu, chẳng đi cũng chẳng đến, người luôn luôn nỗ lực vì lợi lạc trong hữu tình. Con đỉnh lễ tới người bất khả phân với ân sư, con tôn kính cúng dường bằng cả thân khẩu và ý. Thì đỉnh lễ bằng 3 cửa ở đây là nếu như chúng ta chỉ đỉnh lễ không bằng tinh thần thì nó sẽ không đủ, mà chúng ta cần phải đỉnh lễ cả bằng thân thể vật lý nữa. Thì cái sự đỉnh lễ của chúng ta nó mới là chân thành. Đỉnh lễ bằng thân thể, chúng ta đỉnh lễ bằng ngữ, và chúng ta đỉnh lễ bằng thân thể là chúng ta lễ lạy, hoặc là thậm chí chúng ta chỉ cần chắp hai tay lại thôi, và chúng ta đỉnh lễ bằng ngữ là chúng ta có cái lời tán thán, và chúng ta đỉnh lễ bằng tâm trí thì chúng ta có một cái niềm tin tưởng hướng về hướng về vị đạo sư, và chúng ta hướng về Đức Avalokiteshvara. Thì ở đây thì bậc thầy của chúng ta ở đây là vị đạo sư của chúng ta được coi như là một vị đạo sư tối thượng. Đạo sư của chúng ta là người đã cho chúng ta những cái truyền giải, những ai mà đã truyền giải cho chúng ta từ lúc thọ y cho đến lúc mà chúng ta nhận được những cái lời nguyện Bồ Tát thì đấy là một cái vị đạo sư tối thượng của chúng ta. Thế và ở đây thì sự giải thoát thì Gampopa có nói rằng là gì? Thế nào là một vị đạo sư, làm thế nào để chúng ta có thể theo dấu chân của một vị đạo sư, và tại sao chúng ta cần một vị đạo sư? Thế thì vị đạo sư là ai? Vị đạo sư là người mà đã dẫn chúng ta đi qua được những cái nơi trốn mà nguy hiểm, và vị đạo sư là cái người dẫn đường cho chúng ta. Vị đạo sư là đấng bảo hộ của chúng ta, và vị đạo sư là cái
cái người lái tàu khi mà chúng ta đi qua. Thế như vậy thì chúng ta cho đến khi mà chúng ta đạt được giác ngộ thì chúng ta luôn luôn phải cần có một cái vị đạo sư dẫn đường cho chúng ta. Thế và tôn giả Atisha nói rằng là gì? Cho tới khi mà con đạt được quả vị Phật thì con luôn luôn cần phải có một vị đạo sư là người mà dẫn cho con để con có thể vượt qua được cái đại dương của luân hồi này. Thế và cái người dẫn đường của chúng ta ở đây chính là đạo sư của chúng ta là bất khả phân với cả Đức Quan Âm. Chúng ta có hiện giờ trong cái thời này thì chúng ta vẫn chưa thể nào gặp được Đức Quan Âm trực tiếp và nhận được những cái truyền giảng của người. Và ở đây chúng ta nhận qua cái vị thầy của chúng ta là hiện thân của Đức Quan Âm. Thế và cái vị thầy mà khi mà nói rằng là vị thầy và bổn tôn là bất khả phân thì có nghĩa rằng là cái vị thầy của có đầy đủ những cái phẩm tính như vị bổn tôn. Tại sao Đức Đại La Lạt Ma lại được coi như là Đức Quan Thế Âm? Bởi vì người biểu lộ tất cả những cái phẩm tính của Đức Quan Thế Âm, đó là sự bi mẫn. Thế và những cái ở đây những cái phẩm tính của vị đạo sư đó, thứ nhất là vị đạo sư ở đây đã chứng ngộ được cái tính chân như, hay là vị đạo sư đã chứng ngộ được tính không, đã hoàn toàn thoát khỏi cái mê mờ, hoàn toàn thoát khỏi cái khái niệm người đã nhận ra là vạn hữu chẳng đi chẳng đến, thì có nghĩa rằng là người đã chứng được cái tính chân như ở đây, và người luôn luôn nỗ lực vì lợi lạc của chúng sinh. Thì khi mà người tại sao người phải luôn luôn nỗ lực như vậy là bởi vì là vì cái sự liên tục là cần thiết cho chúng sinh, và đấy chính là cái lòng bi mẫn của người. Thế và ở đây thì lòng yêu thương, bi mẫn và trí tuệ của tính không thì đấy chính là những cái phẩm tính của Đức Quan Thế Âm. Và chính vì vậy tại sao ở đây chúng ta đỉnh lễ đến những cái phẩm tính của Đức Quan Thế Âm như vậy. Và thứ hai nữa là khi mà đỉnh lễ như vậy thì muốn tác rằng là cái bản văn này là một cái bản văn đáng tin tưởng, và thứ hai là người muốn cho thấy một cái thái độ nó rất là khiêm nhường của người. Nếu như mà một cái người nào mà ngã mạn thì rất là khó để mà có thể tiến triển được. Thế và bởi vì tại sao? Bởi vì nếu mà có quá nhiều ngã mạn như vậy thì thường xuyên là sẽ từ chối để tiếp nhận những cái gì mới hơn để mà tiến bộ. Thường là nếu như mà tràn đầy ngã mạn thì sẽ không hiểu hoặc là không tin thì sẽ chối bỏ luôn. Thế nếu như mà người Tây Tạng thì hay nói có một cái câu thành ngữ rằng là gì? Nếu như mà ngã mạn hay là kiêu ngạo ấy, thì giống như là đổ nước ở trên đỉnh núi. Bởi vì tại sao? Bởi vì nước ở trên đỉnh núi thì không bao giờ nó đọng được lại cả, mà nước ở trên đỉnh núi thì sẽ luôn luôn trôi tuột xuống. Thế vậy khi mà đỉnh lễ như vậy thì để muốn tỏ ra là một cái lòng rất là khiêm tốn ở đây, và thậm chí là có những cái thầy thường là nói rằng là gì? Con là cái người thấp nhất, cái hành giả tồi tệ nhất của vị thầy như thế này. Thường trong một số bản văn của Tạng thì chúng ta sẽ thấy có những cái cách như vậy. Thế và ở đây thì người Tạng còn có nói một cái câu rằng là gì? Chướng ngại thì cũng có nghĩa rằng là đấy là những cái hiểu nghĩa rằng là đấy là những cái chướng ngại. Một khi mà con đến cái chỗ nhận thuyết pháp với một cái đầu trong đầu con có một cái ý nghĩ rằng là con đã biết rồi, thì có nghĩa rằng là con sẽ không muốn nhận thêm một cái gì cả. Giống như một cái khi con đi ra một cái hàng cà phê với một cái cốc đầy nước và con đưa cho người bán hàng và nói rằng là làm ơn hãy cho tôi thêm cà phê vào đây. Thế nếu như mà một cái cốc đầy nước như vậy rồi thì làm sao mà có thể rót được thêm cà phê vào đấy nữa. Và đương nhiên là nếu mà muốn lấy cà phê thì con phải đưa một cái cốc mà nó rỗng thì mới có thể nhận được cà phê. Khi mà đi đến nhận truyền giảng hay là muốn truyền giảng như vậy thì luôn luôn là phải xuống và luôn luôn là phải tỏ ra một khiêm tốn. Ở đây thì đỉnh lễ thì có hai ý nghĩa. Một, thứ nhất là để trở nên khiêm tốn, và thứ hai nữa là để tích lũy những cái công đức. Muốn hoàn thiện một cái bản văn hay là hoàn thiện một cái công việc gì đấy, công đức thì cái công việc đấy sẽ không bao giờ có thể hoàn thành được cả. Thế cho nên ở đây khi đỉnh lễ như vậy là để tích lũy những cái công đức để mong mỏi rằng là cái công việc mình làm sẽ được hoàn thành. Then second is called making commitment. I think anything what we want to do, we need a plan. You know, without a plan, if you try to do, it never be fulfilled. It's really difficult to finish. First, need a plan.
once you have a plan, you have to make the commitment yourself. That is a difference between the holy or trustworthy being and an untrustworthy being. Someone who is really trustworthy once they make the commitment, they will never give up that one. They will do. Once they make the promise, they will do that one. That is a kind of like person that you can trust. Then some people make lots of different kind of promise. I will do this one, to do this one, make so many different promises, but they never do that one. Then those people's word have no value. So that reason in the Mitriya said, "Tambe khele mambo mijati keteka we kenela jona dollar remaji baji shindu shiya shindu minju teta just." It means that holy beings or good person never make large commitment, lots of promise. But once make the commitment or once make the promise, it's like in the draw on the rock. When you call it's like you make that with the chisel on the rock. It's never be washed by the wind or water or anything. It's good to stay there. No matter how much wind comes, no matter how much rain comes, it stay there. So you must have that commitment like solid like that. Not like a commitment is like draw on the sand at the beach. Because if you draw on the sand at the beach, it's only stay there short time. After that, it's gone. So that way you have to make some kind of commitment to accomplishing that one. So the reason they have to make commitment. So most of others make that commitment. Said, the perfect Buddha, source of all the benefit and happiness arising from the accomplishing the supreme Dharma. So this one is a perfect Buddha of all the 3 times. All the Buddha, how they become a Buddha is telling us. How they become a Buddha is not become a Buddha by receiving blessings, not become a Buddha by praying, not become a Buddha by reciting the just mantra. And so Buddha become a Buddha by, here said, accomplishment. Actually, by practicing. Accomplishing is the practice. In the Duba, it means the practice. Tamchu Duba, actually practicing the Dharma. It's better than accomplishing. So what is it Dharma did to you? Dharma which is a source of benefit and happiness. So this is a 2 way to explain the benefit and happiness. If you learn the Dharma, it's a great benefit you can get your mind. And now samsara is not easy. No matter where you go, they always have problems. And we have so many different kinds couldn't sleep, couldn't enjoy our food, and couldn't, there are lots of different kind of stress, different kind of mentally challenge comes. So those all can ease by Dharma. Mind is really make you benefit for your mind from the Dharma. Once your mind gain the benefit, then your body will experience the happiness. I think one way can say that one. By learning Dharma will benefit for you. I think this is a big difference. Learning Dharma with person with the Dharma, without the Dharma, when they're dealing difficulty, a huge difference. So that reason, by learning Dharma, you will gain benefit, and once you gain benefit in your mind, your body will experience the happiness. So one way say it that way. And another way is benefit and happiness is a temporarily benefit. Like by Dharma practice, become long life and reborn in the higher realm, reborn in the healthy. All those mundane benefit can gain by practicing Dharma. So that we call the temporary benefit. And when we practice the Dharma and ultimately achieve the nirvana,
ultimate, when we achieve the nirvana, it's a permanent happiness. It's not like a suffering of change. Samsaric happiness is called the suffering of change. Nirvana happiness is permanent happiness. That way it's called happiness. So those two can either way, benefit for the mind and happiness for the body, or temporarily benefit, permanently happiness achieve. All come from the Dharma. So Dharma can give you something that no one can give you. So that reason why I call the precious teachers. Teacher give you those all instruction that can gain those all the great benefit for you from the Dharma. So that reason is called those all by that kind of temporarily benefit and permanently happiness is accomplished by practicing the Dharma. So that reason the supreme Dharma or is called the holy Dharma. Why it's called the supreme Dharma? Because it is one way, it is a supreme being follow on that path, holy being. Another way is because anyone who practice this one, they become supreme or holy. So that way it's called the supreme Dharma. And so that the accomplishing depending on knowing the Dharma practice, I will explain the Bodhisattvas practice. So that earlier I said, this is not depending on the blessing or prayer or something. How to gain this temporarily benefit and permanently happiness is by accomplishing, depending on the knowing the Dharma. So that accomplishing is you have to know the Dharma. Without the knowing, you cannot practice. There was one question, I don't remember exactly the master's name, and his disciple asked him to that question, when is the time to go to isolated retreat? The master give answer was when you learn everything, you have no question anymore, but you are lack of experience. At that time, you should go to isolated retreat. So until you are free from the confusion, you need guidance continually from the teacher to receive the teachings. Then once you learn that one Dharma, then you can practice. So that reason we have to learn the Dharma. Then later we can practice the Dharma. If we don't learn the Dharma, then cannot. So this is a little bit different in the Western culture and Tibetan culture. I can see this way. In the Tibet, when kids send to the parent, like send to the monastery, or anyone just even the job, always said, oh, go to the temple, learn Dharma. In the Western culture, also said, go to the center, meditate Dharma. Immediately become a practitioner. So before the learning. So I think this is you have to learn how to practice the Dharma. Otherwise, if you not learn, this is really difficult to practice. And sometimes actually it make you feel good, relax, but it wastes your time. It's just like born in the formless realm or form realm. You pleasure really long time joy, but nothing uprooted of your afflicted emotion. Nothing change your personal. As you become, when you stop that pleasure of the meditation or practicing, and when you awake from that meditation or whatever, and you become the same as before. So nothing change comes. I think this is the reason is because we're not really building the Dharma in our mind stream structurally. So that way it's really difficult to change comes. So I think this reason, if we want to be practice Dharma, of course the main is a practice Dharma. Most important is a practice. But without the knowledge, without the knowing, it's really difficult to practice. So that reason, we have to learn. So that reason, Munju Thomas Sambo wrote all those past months. They not wrote the text because they have free time. They have nothing to do. That way wrote.
they wrote the text for the thought of us. So that way, when they pass away, their message still we can learn from them. You know, like Gamboba said, in the future, anyone who wish to meet me, but they are different time, and when they born, I'm already gone. Or maybe so anyone who wish to meet me or who wish to receive a blessing from me, read the jewel ornament of the liberation and a garland of the supreme path, Lamchorin Jitoa. He said, if you read this two, it's the same as a meeting me face to face. So the reason those masters wrote those are benefit for us. It's not, they didn't do those as killing their time. So that reason, because we have to learn those. So that those reason, and Nguji Thomas Sambo also he wrote this text. 37 practice of Bodhisattva. Và tiếp theo thì là đến phần là kết nguyện. Thì đầu tiên là bao giờ chúng ta cũng phải lên một cái kế hoạch. Sau khi mà có cái kế hoạch rồi thì bắt đầu chúng ta mới kết nguyện là chúng ta sẽ thực hiện như thế nào. Và đấy là cái điều để muốn nói rằng là đấy là cái sự tin tưởng. Bình thường nếu như mà chúng ta kết nguyện hứa làm một cái gì đấy thì chúng ta sẽ làm, thì cái điều này sẽ đem lại cái sự tin tưởng. Thế còn những ai đó mà hứa hay là nói rất là nhiều nhưng mà chả làm gì cả thì đó là những cái sự vô nghĩa. Thế cho nên là có một cái thành ngữ trong tiếng Tạng nói rằng là những cái người tốt là những cái người mà không hứa nhiều, thế nhưng mà khi mà đã hứa thì người ta thực hiện đúng cái lời hứa của người ta. Thế và ở đây thì là cái lời hứa này nó giống như là khi mà chúng ta khắc lên trên viên đá, chứ không phải là chúng ta để lại những cái dấu ở trên cát. Nếu như chúng ta khắc lên trên viên đá thì có rửa hay là có nước hay là mưa nó cũng không thể nào trôi đi được cả. Thế còn nếu như mà những cái dấu vết mà để lại trên cát thì nó sẽ bị trôi đi. Thế và ở cái sự tích nguyện hứa hẹn ở đây là gì? Nguồn của mọi yên vui là chư Phật toàn hảo, tới từ sự hoàn thiện, phát thiêng liêng chân quý, và sự thành tựu đó tùy hiểu biết thực hành. Giờ tôi xin viết lại pháp tu của Bồ Tát. Ở đây thì là những cái chư Phật tuyệt hảo, thì như thầy đã từng nói rồi là làm sao mà để trở thành một vị Phật phải là nhờ những cái sự gia trì. Đấy không phải chỉ nhờ những cái minh chú, đấy không phải là chỉ nhờ những cái cầu nguyện, mà đấy là nhờ thực hành giáo pháp. Và giáo pháp thì có thể nói rằng đấy là nguồn của mọi cái sự hạnh phúc và yên bình. Tại sao? Bởi vì là giáo pháp nó đem lại lợi lạc cho tâm trí. Nếu như mà chúng ta ở trong cái cõi luân hồi này thì bất cứ ở đâu cũng sẽ là khổ đau. Chúng ta luôn luôn gặp những cái vấn đề về tinh thần, và nếu như mà chúng ta chỉ tìm được cái sự bình yên thực sự là nhờ có giáo pháp, và bằng học giáo pháp thì cái điều này sẽ đem lại lợi lạc cho chúng ta. Có một cái sự khác biệt vô cùng lớn những cái người học giáo pháp và những cái người không học giáo pháp. Và khi việc học giáo pháp thì nó đem lại một cái lợi lạc và đem lại một cái sự hạnh phúc, một cái sự yên vui. Nếu mà nói trong cái cách ngữ nghĩa mà gọi là để tạm thời đó, thì như vậy là sẽ tái sinh ở nơi giáo pháp sẽ giúp cho là tái sinh ở một cái nơi chốn tốt. Giáo pháp sẽ giúp cho chúng ta có một cái đời sống trường thọ. Đấy là lợi lạc tạm thời là như vậy. Thế còn những cái lợi lạc mà về tuyệt đối là gì? Là chúng ta sẽ đạt được đến niết bàn, và chúng ta sẽ có được cái hạnh phúc trường tồn ở đó, và chúng ta sẽ không phải chịu những cái khổ đau của sự thay đổi nữa. Thế và giáo pháp thì không một ai thì có thể cho được cả, mà ở đây thì là cái sự hoàn thiện tới cái muốn tìm được lợi lạc yên vui như vậy thì phải hoàn thiện pháp thiêng liêng chân quý. Nhờ có hoàn thiện giáo pháp thì chúng ta mới đạt được những cái lợi lạc như vậy, chứ không phải nhờ bất cứ một cái sự gia trì hay bất cứ một cái sự cầu nguyện nào cả. Và pháp là thiêng liêng chân quý là bởi vì sao? Bởi vì những chúng sinh cao thượng, những chúng sinh chân quý sẽ thực hành giáo pháp, không nhờ những cái sự gia trì, không nhờ những cái lời nguyện, mà họ thực hành giáo pháp miên mật, và như vậy thì họ có được một cái
một cái vị thầy thầy không nhớ, có một cái bậc thầy đã trả lời học trò. Thầy này là ai? Khi mà học trò hỏi rằng là thầy ơi, khi nào thì con có thể đi được đến một cái nơi cô quạnh để mà con thực hành được, thì vị thầy có trả lời rằng là gì? Khi mà con đã học được tất cả, khi mà con đã thoát được khỏi mê mờ, nếu như con chưa thoát được khỏi mê mờ thì con vẫn luôn luôn cần phải có một cái vị thầy để mà dẫn đường cho con. Thế và ở đây chúng ta phải học giáo pháp và chúng ta cần phải thực hành giáo pháp. Thì có một cái sự khác biệt giữa người Tây Tạng và người phương Tây. Thường thì người phương Tây nói rằng là hãy đi đến một cái trung tâm pháp để mà thiền đi. Thế còn người Tây Tạng khi mà gửi những cái đứa trẻ đến những cái tu viện hay là những cái trung tâm pháp, là việc đầu tiên là để học giáo pháp. Nếu như không học giáo pháp thì làm sao mà có thể thực hành được? Nếu như mà chúng ta đến và chúng ta thực hành ngay thì đương nhiên là sẽ cho chúng ta một số những cái lội lạc nó rất là ngắn hạn. Ví dụ như chúng ta có thể giống như là chúng ta sinh ra ở một cõi vô sắc giới, sẽ đem lại cho chúng ta một ít những cái lạc thú. Thế nhưng mà những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta nó hoàn toàn nó không được loại bỏ từ căn. Thế cho nên là sau đấy sẽ không có gì thay đổi cả, chúng ta lại rơi xuống. Nếu như mà chừng nào mà chúng ta mà không và chúng ta thực hành pháp và chúng ta cảm thấy như vậy là chúng ta không bị mê mờ nữa, thì đấy mới là cái thực hành đúng của chúng ta. Thì đương nhiên là cái việc thực hành thì nó rất là cần thiết. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta không có một cái sự hiểu biết nào về pháp thì chúng ta thực hành cái gì? Thế cho nên là cái việc mà chúng ta cần phải có những cái hiểu biết về giáo pháp cũng là một cái điều rất là quan trọng. Và các cái bậc thầy không phải là họ viết các chư vị viết những cái bản văn như vậy để giết thời gian hay là viết vào những cái lúc nhàn rỗi đâu, mà là bởi vì là nghĩ về lợi lạc của chúng ta, cho nên là các bậc thầy mới viết những cái bản văn như vậy. Tổ Khenpo thì có nói rằng là gì? Trong tương lai khi ta đã khuất núi rồi, nếu như có ai đó mà muốn gặp ta thì hãy đọc pháp bảo của sự giải thoát và tràng hoa của những con đường cao thượng. Đấy là hai cái tác phẩm của Tổ Khenpo. Thế và như vậy thì chư vị làm lợi lạc cho chúng ta bằng cách là chư vị viết những cái bản văn như vậy và để cho chúng ta những cái thế hệ sau có thể tiếp tục theo và có thể học được giáo pháp. Và khi học giáo pháp như vậy thì chúng ta mới biết rằng là chúng ta cần phải thực hành cái gì. Okay, so that is the beginning of the text. Now, actually text like 37 factors. Actually text it also divided into 3: preliminary, and conclusion. So preliminary means the preparation of the actually practice. What is the actually practice? It's the Bodhicitta. So in the jewel ornament, Khenpo mentioned, you know, the Buddha's teaching is everything is a part of the Bodhicitta. Some are foundation of a Bodhicitta, some are condition of a Bodhicitta, some are ceremony of a Bodhicitta, and some are training of the Bodhicitta, and some are result of the Bodhicitta. So these are now 7 subjects are foundation of a Bodhicitta. If you want to generate a Bodhicitta, you must know those 7 subjects. Preliminary is called preliminary of the Bodhicitta. So from those 7 first one as a meditate on the precious human body. It said, at this time when it's difficult to gain sheep of leisure and fortune has been obtained. So in this life, we are born as a human being. Not just human being, we gain as a precious human being. You know, being human being and being precious one is different. Actually, one of the Kadamba master called the Potowa, his text called the Potowa Bimbum in the collection of the teaching. And Bimbum in there said, if you are including 3 capacity beings, category of the 3 capacity beings, you can call yourself as a human beings. If you don't, you're not including in the one of those 3 capacity beings, you are not cannot call the eligible to human beings.
So 3 capacity mean the lesser capacity one is who have a fear born in the lower realm. That way they protecting their vow and practicing the good deed to hope to reborn in the higher realm. That is the lowest one. So rest 2 are forget about that. So that way, so being even the Bodhisattva said, even you cannot call yourself being because you don't have a human qualities. I think what is it different between the animal and human is a human sense of understanding what is a bad is a much better than animals. So the reason we have to know. So that way, this precious human is also not easily gain this kind of human body. It's not easily gain. Need a great what called collection of accumulation of merit. The main cause of being born in the precious human body is the good deed of the moral ethic. So the reason it's a really difficult to gain. This precious is a really difficult. Especially once we're born in the low realm, and from the low realm to come back to the human is a really difficult. Because they are not have much good condition to create the good merit in the low realm. That we can see through the animals. Animals' capacity to try to do good deed is really small compared to the human being. So that way, once we're reborn in the 3 lower realm, coming back as like Shantideva said, like yoke example, and also some tantric text saying is when you bean, throw the bean on the really smooth wall, it 99.9 is not going to stay on the wall, but maybe some chance maybe stay there on the wall. So being born to the human from the lower realm is harder than that. So those reasons, reborn in the human realm, especially from the lower realm to back to the really difficult. Because in the lower realm, they don't have a capacity to create the cause to reborn in the higher realm of the human and God realms. So that reason is really difficult to gain. So this human is like sheep. Sheep is a great sheep. In English, they didn't put the great sheep, and the Tibetan said to chain, and the great sheep, not just small sheep. Because if you have a really good sheep, like a great sheep, then you can cross ocean easily. If you have a small sheep or not good quality sheep, if you try to cross in the ocean, after the little while it got to break down or some kind of wind comes and so that's why it's really difficult. So this need a precious human body is like great ship. You can cross the ocean. So that way this ship as again is so what is the precious is when the human body with the quality of the 8 leisure and 10 endowment. Here they put as a fortune. I think there's not have good translation, exactly word for that. But sometimes they translate as a fortune endowment. So you must have to be free from those 8 unfavorable conditions, like hell 1, hungry ghost 2, animal 3, and long life God 4, and even the human beings. Barbarian. Barbarian. Yes, barbarian, mute, and absence from the Buddha, and a wrong view, with a wrong view. So those called the
8 unfavorable conditions to practice Dharma, we are free from those 8 unfavorable conditions. We're born in the human and have all the favorable conditions of the 10 endowment. So those like commonly everybody knows what is the 10 endowment. 5 from our side. What does it mean? That being born as a human being, being born as a center, where is the center mean that where is the Dharma, and have all the sense faculty, and have not commit all the heinous crime like killing father or mother, and have a devotion to the 3 jewels. So that is from our side. Then from the other, as I said, Buddha come. 1, he give teaching. 2, and this teaching is a continuing. 3, and have a follower. It means the teacher. Who follow that, so that way they can guide us. Follower means the teacher, and sponsor who support the financially. Those all called the 5 endowment from the other. So those are complete. That is called the precious human body, or Milu Rinpoche in the Tibetan. So fortune has been obtained. So we have this, achieved this one. We have this human obtained now. So it said ceaselessly mean the without the distraction, without the wasting time, without the stopping, without the taking break. So continually, what we have to do is how to use this precious human, what called the good vessel, is how to use is by hearing, pondering or contemplating, and meditating. So first we have to hearing. It's called the first wisdom. Hearing. Then once you hear, like you hear from the guru, you hear from anyone. Once you hear, then you have to contemplate. Make sure you understood correctly. Make sure it makes sense. You only have to take responsibility of gaining that one. So hearing give you the information. Contemplate give you the confident. Because once you have confident, then you can practice without the hesitation, without the doubtness. So then you have to meditate. Meditation means the practice, whatever you learn. Including the fortraining of the mind, including the refugee practice, including the bodhicitta. Anything you learn, you have to practice again and again and again until you accomplish that one. So that way, meditating day and night, it not come easily. You have to do continually, day and night. Even you go to sleep, thought about, I have to sleep to rest my body, to that way I can practice continually. And tomorrow morning I want to wake up early so I can practice. You go to sleep, that thought, then even your sleeping is the practicing Dharma. Okay, so meditating day and night in order to liberate other and myself from the ocean of cyclic existence. So not for why we learn in Dharma. Lots of time these days people learn in Dharma to become a teacher. Becoming a teacher is not your aim. Your aim is becoming good practitioner. Why you learn in Dharma is become a good practice. That way you can practice Dharma. And when you practicing Dharma, on the way, if somebody asks you to teach, if you can teach, you should share with that. And some other people treat you as a teacher, then accept that one. But your aim is not to become a teacher. Aim is to practice the Dharma. I think this is maybe now is a modern time. I don't know, in a monastery and everywhere now, it's education. All is aiming for the degree. Once you get to the degree, then they can get a job. They can go to the center. They can go to the the teaching, and they become a teacher.
So lots of people, people who aiming to learn the Dharma, to aiming to become a teacher, intention is not good. You see, because we are aiming for this life's benefit. Our intention is a mundane benefit. It's called the eight worldly concern. So we have to, our aim is liberation, nirvana for the benefit of every sentient beings. Because of right now, if we try to help, we cannot help that much. Truth is it. I did try to help since 90. I think 95 or 96. I try to help to much as I can by giving Dharma teaching. Can I help? Really? Do I have that feel satisfied about I help this one? I don't think so. I don't feel that much that I can help this one, or So that way, because we're not that good quality have to help other sentient beings until we become a Buddha. When we become a Buddha, then our 100% of our activity is to become a benefit of other sentient beings. Right now, majority of our activity is aiming to our own benefit. That way we couldn't help other sentient beings like an enlightened one can. So that reason, I think our aim is for the liberation. When we practice the Dharma, and when we practice the Dharma on the way, some people you can help, some people you should help, whatever you can. For that, don't be too stingy. Sharing Dharma, don't be too stingy to anyone, but don't be aimed as become a teacher. Because our aim is for the liberation. Why we're hearing, why we're contemplating, why we're meditating is for the liberation. So that reason, liberated. For what you are liberating as a benefit of yourself and other sentient beings. Because a sentient being like your mother. And they all stuck in the samsara. And they don't have a capacity to liberate themselves from the samsara. So you need help them. But right now we are not really. So from the ocean of secular existence. So secular existence means the continuing something. Is the Bodhisattva practice. That is the first one. Và tiếp theo là chúng ta vào cái phần bản văn ạ. Thì tất cả cũng như tất cả những cái bản văn khác ạ, thì bao giờ cũng chia làm 3 phần, là phần đầu là phần sơ khởi, sau đấy là đến phần giữa và phần kết. Thì ở đây thì là nói về rằng ở đây là nói về Bồ Đề tâm, và trong pháp bảo của sự giải thoát, thì còn nói rằng là gì? Tất cả những cái bài giảng của Đức Phật thì đều là thuộc về Bồ Đề tâm và đều chứa về Bồ Đề tâm cả. Thế và ở đây là cái phần đầu tiên ạ. Phần thứ nhất thứ nhất là cần phải tìm ý nghĩa cho một cái thân người tồn tại của rất là. Thì ở cái khổ thứ nhất này nói là gì? Đã có được thân người chân quý, thuyền lớn kia đủ 18 duyên hữu, vì muốn giải thoát ta và chúng sinh khỏi biển lớn luân hồi, ngày đêm nỗ lực không mỏi mệt, học tập quán chiếu và thiền định, đó là pháp hành Bồ Tát hạnh. Thì chúng ta ở cái kiếp sống này thì chúng ta đã được tái sinh người, thế nhưng mà cái điều còn cao cả hơn như vậy là chúng ta có được cái thân người chân quý. Sinh ra được trong một cái thân người nó khác với cả một cái thân người chân quý là như thế nào? Kotawa thì có nói rằng là có 3 khả năng của một chúng sinh, khả năng thấp, khả năng trung bình và khả năng cao. Nếu như mà ở cái khả năng thấp, tức là những cái người mà sợ tái sinh vào những cái cõi thấp và chỉ mong là giải thoát để khỏi cái tái sinh vào những cái cõi thấp, thì đấy không phải là những cái phẩm
những cái phẩm tính mà của một cái nhân loại, mà nhân loại thì khác với cả cái súc sinh là có được cái sự hiểu biết cái gì tốt và cái gì xấu. Thế và khi mà đã có được cái thân người rồi thì cái việc mà có được cái thân người nó hoàn toàn nó không dễ dàng một chút nào cả. Đó là do là chúng ta phải có tất cả những cái chúng ta phải có tất cả những cái giới hạnh mà chúng ta đã tích lũy từ những cái đời kiếp trước thì chúng ta mới có thể tái sinh được ở trong cái thân người này rồi. Nếu như mà tái sinh ở một cái cõi thấp, nếu mà chẳng may mà thì mà để quay lại cái thân người nó rất là khó khăn vô cùng, bởi vì là nếu mà ở một cái cõi thấp thì chúng ta không có thời gian để chúng ta không biết cách, cũng không có thời gian để chúng ta tích lũy được những cái công đức. Những cái con súc sinh thì nó không thể nào, cũng không biết là làm thế nào để mà nó tích lũy được những cái công đức dù rất là nhỏ. Một khi mà chúng ta mà đã bị rơi xuống những cái cõi thấp rồi thì vô cùng khó để quay trở lại trong cái thân người như vậy. Thế và ở đây thì có so sánh là cái thân người này nó như một cái con thuyền lớn. Một cái con thuyền lớn thì khi mà nó đi qua đại dương thì nó sẽ rất dễ dàng và nó sẽ những cái đợt sóng nó nhấn chìm, hay là nó sẽ bị những cái gió nó cuốn đi, mà cái con thuyền lớn làm nó rất là vững vàng để đi vượt qua cái đại dương. Và thuyền lớn kia đủ 18 duyên hy hữu. Ở đây thế nào là những cái duyên hy hữu? Những cái duyên hy hữu thứ nhất là chúng ta phải có, tức là chúng ta phải may mắn để không tái sinh vào một trong 8 cái trạng thái mà trong đó không có cái việc tự do cho giáo pháp và được trang hoàng với 10 thuận duyên có ích cho thực hành pháp. Thế 8 cái trạng thái không có sự tự do để thực hành pháp là gì? Thứ nhất là tái sinh ở cõi địa ngục, thứ hai là tái sinh như một ngạ quỷ, Preta, thứ ba nữa là tái sinh như ở trong cái cõi như súc sinh, thứ tư nữa là tái sinh như giữa những cái người man dợ, thứ năm nữa là tái sinh như những vị trời trường thọ, thứ sáu là lưu giữ những cái tà kiến, thứ bảy là tái sinh trong cái kỷ nguyên đen tối không có Đức Phật xuất hiện, và thứ 8 là tái sinh với những cái giác quan không. Thế và trong 10 cái thuận duyên mà có ích cho thực hành giáo pháp thì 5 thuận duyên thì gắn với cả cá nhân, và 5 thuận duyên còn lại là tùy thuộc vào bên ngoài. Thì 5 cái thuận duyên đầu tiên là gì? Là thứ nhất là tái sinh trong cõi người, tái sinh ở nơi có giáo pháp nở hoa, thứ ba là tái sinh với mọi giác quan lành lặn, thứ tư là không có những cái tà kiến, và thứ năm là có cái niềm tôn kính khi mà trong những cái truyền giảng. Thế 5 cái thuận duyên còn thuộc vào duyên bên ngoài là gì? Tức là phải tái sinh vào cái thời kỳ mà có một vị Phật xuất hiện trên thế gian, và cái vị Phật xuất hiện sẽ thuyết pháp, giáo pháp phải còn và trường tồn trong cái thời gian đó. Thứ 9 là phải có những cái người mà hỗ trợ cho cái việc thực hành giáo pháp, và thứ 10 là phải được gặp một vị thầy tâm linh và được cái vị thầy đó chấp nhận. Thế và khi mà chúng ta có đầy đủ 18 cái duyên thì chúng ta cần phải thực hành giáo pháp, không thể nào bỏ phí thời gian được, bởi vì là để có được đầy đủ 18 cái duyên như vậy nó sẽ rất là khó khăn. Thế và sau khi mà chúng ta cái việc mà giáo pháp thì đầu tiên là chúng ta cần phải nghe này, quán chiếu và học, quán chiếu và thiền định. Học tập thì ở đây có nghĩa rằng là chúng ta nghe giáo pháp, và chúng ta nhận những cái truyền giảng giáo pháp từ vị thầy, học là bất cứ ai dạy cho chúng ta giáo pháp, và sau đấy thì chúng ta học giáo. Sau khi mà chúng ta nghe giảng như vậy rồi thì chúng ta cần phải quán chiếu xem là những cái điều mình nghe mình sẽ thấy như thế nào, và chúng ta phải chủ yếu là để cho chúng ta có được cái sự tự tin và những cái gì mà chúng ta đã được nghe, đã được học. Và sau đấy thì tiếp theo là chúng ta phải thiền. Thiền ở đây thì chúng ta phải thiền 4 kệ nguyện tâm, chúng ta phải thiền về Bồ đề tâm, vân vân. Tất cả những cái đấy là để khi mà chúng ta thiền như vậy thì làm sao để cho giáo pháp nó có thể ngấm được vào trong chúng ta. Thế và cái việc thực hành này thì chúng ta phải thực hành như thế nào? Ngày đêm nỗ lực không mỏi mệt, tức là chúng ta phải học cả ngày và cả đêm, thậm chí cả cái lúc ngủ. Lúc ngủ thì chúng ta cũng phải có một cái mong mỏi là làm sao chúng ta khi chúng ta ngủ dậy chúng ta lại tiếp tục bước ngay vào để thực hành như vậy. Thì như vậy là chúng ta mới có thể thực hành cả ngày lẫn đêm được như vậy. Thế và ngày nay thì là
rất là nhiều người là học giáo pháp là mong mỏi là để trở thành một cái vị thầy. Thế nhưng mà chúng ta cần phải xác định một cách rất là rõ ràng là tại sao chúng ta học giáo pháp. Nếu như chúng ta học giáo pháp thì để mục đích của chúng ta chỉ để thành một cái vị thầy thôi, thì đấy là một cái ý định nó không tốt một tí nào cả, mà nó lại mang chúng ta lại hướng lại với cả tám ngọn gió đời. Mà cái ở đây chúng ta cần phải xác định rằng là gì? Cái việc học pháp ở đây chúng ta cần phải xác định cái mục đích là chúng ta học giáo pháp là để chúng ta thực hành pháp, và khi mà chúng ta thực hành pháp rồi thì chúng ta mới có thể chia sẻ được giáo pháp. Ví dụ như bản thân thầy những cái năm 95, 96 nếu phải đi thuyết giảng thì thầy nghĩ rằng là thầy sẽ không có được cái sự tự tin như bây giờ, và lúc đấy thầy cũng cảm thấy thầy chưa giảng dạy được tốt. Thế còn chúng ta thì cho tới ngày mà chúng ta trở thành Đức Phật thì chúng ta cũng phải luôn luôn là học tập và quán chiếu và thiền định. Cái này là nó đem lại lợi lạc cho chính bản thân chúng ta, và nó đem lại cho chúng ta cái sự giải thoát. Bây giờ thì chúng ta vẫn chưa thể giúp đỡ được ai cả, bởi vì là cũng chưa có những cái tiến bộ nào. Thế nhưng một ngày khi mà chúng ta trở thành Đức Phật rồi thì chúng ta có đủ khả năng để chúng ta giúp đỡ tất cả những cái chúng sinh khác. Những cái chúng sinh ở đây thì như những cái người mẹ hiền của chúng ta, và những cái chúng sinh, những cái người mẹ hiền của chúng ta đang bị mắc lại ở trong luân hồi, và họ thực sự họ rất là cần cái sự giúp đỡ, bởi vì họ không có khả năng để biết rằng là làm thế nào họ có thể tìm lại được cái sự giải thoát cho mình. Thế cho nên là chúng ta phải liên tục và chúng ta rèn luyện, và chúng ta phải xác định mục đích học giáo pháp cho nó rất thật là thanh tịnh. Thế và trên cái con đường để mà chúng ta tiến được tới đạt được cái quả vị Phật ở trên cái con đường chúng ta đi, nếu như mà chúng ta có giúp đỡ được ai thì chúng ta hãy giúp đỡ, và đừng có trở nên là quá keo kiệt. Okay, I think today we stop here and open your dedication, Shantidevas dedication, if you have. Some of you, I send you, and if you have like a Vietnamese, you just read the Vietnamese and I will chant the Tibetan, or if you want to chant Tibetan, and you can follow with me, or the English too. I mean, any language you have, you can read your own language, because we're not hearing each other, so it's okay, whatever you can understand, read that way. If you want to follow Tibetan, then you can follow with me. Bây giờ chúng ta chúng ta dừng bài học hôm nay ở đây, và bây giờ chúng ta đọc cái lời hồi hướng chương 10 của nhập Bồ Đề Hạnh Luận của tôn giả Shantideva Tịch Thiên. Thế ai có bản tiếng Việt thì có thể đọc tiếng Việt, nếu còn ai muốn đọc tiếng Tạng thì đọc theo thầy, mà tốt nhất là chúng ta nên đọc cái gì để chúng ta hiểu, bởi vì chúng ta cũng chẳng nghe được nhau đâu mà. So why I thought this one is this prayer is because I mean we all know that so many people dying from this, especially this. Generally, everyone. I mean, every day people dying. Okay, that's just nature. Once we're born, we have to die. No one can escape from that. That's a nature part of the being ordinary or whatever you call. But particularly here, lots of people untimely dying. So I think for their sake of their benefit, and we should, what we can do is we can do some prayer to. So this prayer to dedication of the Shantideva was a dedication to liberate them from the, or reborn them to higher realm, to whoever passed away. So I think that reason I thought maybe we just do some prayer also this. Ngày nay thì có quá nhiều người chết rồi, hàng ngày thì đương nhiên cũng có những cái người chết, thì tất cả những ai đã sinh ra thì phải chết đi, thì cái điều này không thể tránh khỏi, cho dù chúng sinh như thế nào nữa thì cũng phải chết. Thế và cái lời nguyện hồi hướng này ngày hôm nay chúng ta đọc là để hồi hướng cho tất cả những cái người mà đã qua đời, và thậm chí là những cái người mà chết không đúng thời điểm, thì ngày hôm nay chúng ta đọc cái lời nguyện hồi hướng này dành cho tất cả những người như vậy ạ. Okay. Taje janjo joba lai joba nama zamba ye jawa kande drowa goi janjo jolai joba sho
Chonai Kunda Luda Se Tunga Namba Chinye Ba Teta Taji Sona Je Deka Jazu Toba Sho Teta Kuwai Chise Doi Nayan Dele Nyama Jo Doi Chanchu Semba Ye Dewa Jime Chedo Sho Jiden Kana Nyewa Dai Kanda Chinye Yoba Na Teta Tato Lijena Tato Dewan Debra Sho Tawe Nyanda Tuto Sho Chanchu Sembe Tijele Chungwe Chua Taye Je Sawe Nyanda Sivra Sho Rete Lome Nanze Yai Dela Kaze Shamali Domba Yai Basa Shindo Chomba Sho Tere Ngomba Tata Ngomba Tai Sheswa Jenye Jimben Sejo Je Peme Cheswa Chende Zoda Je Nyewe Sajo Dane Nyaga Sho Supo Deya Renche Pompo Jo Sase Cheche Sache Tawra Sho Tenjo Rawa Naja Choba Je Sheme Kanjo Deche Kanwa Sho Dharma Dose Tsunje Chaba Dai Dene Sonde Mendo Chawra Jo Pense Tsunje Deba Deyane Dene Zeche Mendo Pewa Sho Chua Rame Mendo Tena Chewa Dai Shakwe Shinjo Rukun Mendo Kunde Do Taje Jewe Toje La Ye Ludo Ne Lama Nanda Le Teje Bone Sho Chichen Dene Shinche Meda Kata Chakwe Mese Nanda Je Kwene Mese Deka Je Tusan Deko Suye Tuyan De Kendo Tene Nange Jina Chana Antoje Bawa Shoy Tone Rabda Kawe Shu Teta Tene Teta Lenche Drobra Sho Mendo Chaba Pishe Tante Papa Ye Nyewe Mendo Chiche Soba Tongjo Ne Nyewe Lobo Tewe Tsemba Tiche Samba Tai Sinye Nanje Chana Bemo Tongra Sho Todai Jeba Pola Rembra Sunja Ube Teto Ne Kanje Toye Tonghendan Kawe Shoje La Dowai Kune Yonjo Chanchu Semba Zewa Jejo Bai Shono Sube Jemba Jeba Me Jeba Sushe Je Jeje La Je Jeben Da Je Shaje Bemo La Je Je Doje Jele Ola Mendo Domen Chabe Ba Kanze Yewa Lamo Dondra Doya De De Je Jaya Dendra Done Dane Sanye Jajon Dembaj Teta Taje Jeza Kondo Sala Soe Janjo Samba Jeba Mente Dewa Da Sishen Tengen Dante Chaba Betone Senje Nyewa Teta Ngomba Kajo Dondane Jela Je Sawe Jeda Dewa Sho Tame Nyembe Mishen Doi Jeda Nane Dewa Yo Papa Jere Sewa Je Chana Babe Wajen Je Yeda Nane Zinja She Tuja Tato Sewa Sho Loa Nanje Sudo She Wambe Tato Tato She Lamo Jute Chishen Doi Tuma Name Zewa Sho Jeba Nanje Godan Dai Jeba Nanje Sedane Komba Nanje Chuda Dai Doi Shembo Dobra Sho Jeba Nanje Nondo Je Nyange Nyanda Kato Sho Ije Nanja Yesu Shen Demba Buson Soba Sho Senje Namba Jinye Ba Nyondo Nele Tajo Je Doe Nane Malu Ba Tato Chungwa Memba Sho Taba Nane Jime Sho Jemba Nane Jwa Sho Tome Nane Tonde She Sene Benzo Nye Joje Rombo Dane Tanje La Chona Tanje Dewa Sho Kanje Tundun Troje Be Dembe Trojo Je Rodan Troje Shoba Na Yela Samba Trojo De Choye Ngonson Deje Ne Nyenda Lenje Kawa Sho Nyange
Jamba na Jumbo Dada Tejone, Chunga Taso Jime by Della Dorosho, Gozo Lame Nyanga Wa Jeba Jemo Gomenda, Nyelo Nyoche Ramyone, Lada Suwa Jebasho, Minge Gole Tarwata, Dada Shiro Zendeshe, Seda Juba Penzone, Tato Zero Denjoche. Tanje nanga zushen do lonje chaba memba sho zaba menje zeme ba rawan do ne chuba sho sinje sije chongo ya deda sije chenpo jo kato jena sungen ba so san pe son so jo je jeden pe me jinyen ba deda je ba je rara nane do do ne nganje da jan chombra sho Taje sona diye ne senje tanje maluba deba tanje banene tato jebra sho janjo senda mante che janjo jula shuada sanje nanje yonso shen de bon wa sho senje deda tanje ne seya bame rewa sho tato dewara sojo je chewe taya dama jo Kamsa Shinda Jime Se Sanje Dane Sanje Se Shinye Drobe Gangwa Ye Chona Tanje Gangwa Cho Tanje Doya Sashe Da La De Sema La Swa Memba Ya La De Tanya Pedro Ye Ranshen Jangwa Nenjo Je Koje Jangwa Nyanga Wa Janjo Samba Mambo Da Ranje lebe sade dai jaba jaba shuju je Luje kunje jada ne shida wase tanje da Naga leja shuje dai jeme jaba wumwa sho Deda dado sanje da sanje sena tejo je Chibe tene taye bai doe lama chubra sho Hayan teso chabe che lodo beson soba sho Jebo chishin rojo che jeten daja kawra sho Menai tutan tempa dai sanga dejo droba da Kandro sembo la soba nyinche sendan denjo je Senche kaya doma jo debra manjo doma jo Jida nyeba menjo che kaya yemen memba jo Sola kane loba da kante jeje lene cho Tato jindun tumba dan jindun tunan trupa Loban tebe jenlon da wamba da jan dobra sho Yingwa tanje banene dine rado gongjo je Nya nana nyene chen tata numba sho Techen rabdo jongwa nai Tuten nyamba menjo je Tuten chewe ye chona Tato deba seche sho Tendro tajan dojo ne Deyan tusho minya sho Keba nanje gowa dan Sunyon tajan nyembra sho Gyune yonso daba dan Chona gondo daba sho Nyesun donge minyo she Gawa jeba memba ya Labe labe ludo ne Tende sanje nyundo sho Tenje kunje lemando sanje tanje chuje je Sanje dewa samye je Tan tenjo je Janjo samba nanje ne Drodon dola kondro sho Gombo yene gangwamba Senje nala tenjo sho Terse rasa jenanda Nyede nanja tenjo je Tajan janya gadenje Sara kawa dabra sho Tato sero temba da Rado jwa daba sho Tane kase jine jan Nyanda denje suwa sho Sero kundo wane so Beson soba daba sho Kanze dawa deba hai Junse dewa denaya Gomba jaya diene Jeme baya doba sho Chocho nange tato bai Senje kunda drobe je Jeda jaya joza ba Daja jaba dendra sho
jise naga nebada drowa jise nebada dese done dane ja drowa donga sewa jo drowa donga kanjero deda dala mejo je janjo sembe jinde je drowa dela jaba jo drowa donga meje boy dewa danje jowane damba nyenda da jade yore ne joje kanje tenje jelon joy jambe yala chazelo kanje tenje dada wa je chela da jaze janjo sem joy chem manje bana je joy che ye ba nyam ba me ba ya one gondo be wa cho ta da gonde dam je je du zondo sabada ye be je wa zawande Tata senjen tanje nyondo lona mamba yanda ba sobe janju rembo je doba je Jiangguo che yen de ya zha che che ni ya zha che bamba ta la la ce ya zha che bamba che le nian zhen da do zha de le shu Okay, thank you.